Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje tá muito fofo. E eu já vou pedindo para vocês, curte esse vídeo, comenta e compartilha com outras artesãs. E vamos dobrar ao meio e vamos fazer o molde das nossas orelhinhas. Começo cortando da quina de baixo até na parte de cima e vou afunilar.
pontinha da orelha lá naquela marcação de 2,5 para as laterais. Deixo sobrando lá na parte de cima pelo menos 1 centímetro para fora. E ali na parte de baixo dessas orelhinhas é de 1 centímetro a partir daquela marcação do meio.
estojo. Super diferente esse molde, né, gente? Vocês gostaram? Então não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar. Até o próximo passo a passo.